I'm right now in a call with one of my friend, and Mm-hmm. me and you will like try to understand what experience he's going through. He's have going through like some weird experience, and let's see how far we can go with that. Mm. All right. Just tell me what you're both noticing. What's actually happening for you in that call? Like sensations, emotions, or thoughts that stand out. Can you hear Ishmam? I can hear you, but No, I I mean, can't directly. can Hmm. you hear what the ChatGPT is saying? Let me check. If the other chat GPT is playing aloud near their mic, I might catch it. But if it's only on their device and not coming through the mic, Ishmam, say then I something. can't. Let me see. Sure. Say one full sentence, clearly, something unique. And I'll repeat exactly what I hear. You heard her? I didn't catch anything clear enough to Ishmam, repeat. she asked you a question. I didn't hear a question clearly. Could you repeat it? Short and literal works best. Okay. Why is this thing so shit? Like, I'm still right now fixing the audio. Hmm. Sounds Okay, now say frustrating. something, Ishmam. Sure. I'm here. What's the part that's not working right now? Say it again. Okay. What's the part that's not working right now? Okay, this is being shit. Mm-hmm. Yeah, sounds like it's being stubborn. Tell me the simplest version of what's happening. Ishmam, say something. Ishmam, say a line. I still don't catch clear audio from them. If they can say a short, distinct sentence, like test 1 2, I can confirm if I hear it. Otherwise, it's not reaching me. অবশ্যই আমরা বাংলায় কথা বলতে পারি বলো Lol. আচ্ছা কি নিয়ে কথা বলতে চাও হুম একটু ভাবি অবশ্যই আমি যুক্তি প্রমাণ আর সম্ভাব্য ব্যাখ্যার ভিত্তিতে দেখব শুরু থেকে বলো কি কি ঘটছে নির্দিষ্ট করে বলো ঠিক কি হচ্ছে কখন থেকে শুরু হয়েছে কতবার হয়েছে তখন তুমি কি দেখো বা অনুভব করো অন্য কেউ কি একই জিনিস লক্ষ্য করেছে নাকি শুধু তুমি আগে কোনো মানসিক চাপ অসুস্থতা ঘুমের সমস্যা Ishmam, just ওষুধ start বা saying. ঠিক আছে শুরু করো হ্যাঁ ইসমাম তুমি এক দুটি পূর্ণ বাক্যে স্বাভাবিক গলায় বলো আমি যতটা স্পষ্ট শুনবো ততটাই রিপিট করব
তো এরকমে ও একটু ওয়াশরুমে গেছিল, তো আমি মোবাইল টিপতেছিলাম আর কি, ইনস্টাগ্রামে স্ক্রোল করতেছিলাম নর্মালি। তো হঠাৎ করে আমার পা ধরে কে জানি টান মারতে লাগছে, তো আমি প্রথমে ইগনোর করছি জিনিসটা। তারপরে হঠাৎ করে আবার জিনিসটা হয়েছে, তখন আমার প্যান্ট ধরে গেছে। আমি মনে করছি যে আমার ফ্রেন্ডটা হয়তো আমার সাথে দুষ্টামি করতেছে। তো তারপর আমি দেখলাম যে কেউ নাই রুমে। তো আমি একটু ভয় পেয়ে উঠছিলাম। তারপরে হঠাৎ করে আমার সামনে একটা মানুষের মতো, বাট চেহারাটা অন্যরকম অনেক, একটু মানে বিচ্ছিরি টাইপের, মানে ওইটা হিউম্যান টাইপের না। তো ওই যে জিনিসটা হঠাৎ করে আমাকে আমার পা ধরে আমাকে লিফট করে ফেলছে, আলগায় ফেলছে, আমি উল্টা এরকম। তো তারপরে আমি চিল্লানো শুরু করছি। তারপরে আমার ছেড়ে দিয়েছে, আমি পড়ে গেছিলাম মাটিতে। তো তারপরে আমি ভয়ে তারপরে ওকে ডাকছি, তারপর আমার ফ্রেন্ডটা আসছে, আমি ওকে এক্সপ্লেন করছি। তারপরে জিনিসটা এক সপ্তাহ মানে কালকে। Do you understand আমার this much? একটু দেখি। হ্যাঁ, আমি এ পর্যন্ত বুঝেছি। 2 সপ্তাহ আগে তুমি তোমার বন্ধুর বাসায় ছিলে, আড্ডা দিচ্ছিলে, ইনস্টাগ্রাম স্ক্রল করছিলে। হঠাৎ পাশে স্পর্শ টের পেলে, পরে আবার টের পেয়ে ভাবলে তোমার বন্ধু বোধহয় মজা করছে, কিন্তু তাকিয়ে দেখলে রুমে কেউ ছিল না। তারপর তুমি বলছো সামনে মানুষের মতো দেখতে কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু দেখেছো। সেটি তোমাকে লিফট করলো, তুমি চিৎকার শুরু করলে। Okay, you পরে don't have to মাটিতে। repeat everything. ঠিক আছে, আমি সংক্ষেপে রাখছি। বলো, এরপর কি ঘটেছিল, এখন বিশেষ করে এক এখন সপ্তাহ পরে? এখন শোনো, এখন কালকে আবার আমি সেম জিনিসটা আবার দেখছি। দেখার পর জিনিসটা প্রথমে আমার কিছু জিনিস ছিল, ওগুলো পড়ে গেছিল। ওগুলো পড়ার পর দেখি যে জিনিসটা আবার আমার সামনে, আমার রুমের মধ্যে আমার সামনে। আর জিনিসটা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম অনেক, তারপর আমার জ্বর এসে গেছিল। তো তারপরে আজকে আবার রাত 9টায় আমি যখন আমার আম্মু আমাকে দোকানে পাঠাইছিল টাকা 500 টাকা নোট দিয়ে। তো আমি দোকানে গেছি, Wait, আমার পকেটে wait. টাকা ছিল না। At first, did you understand the first part? হ্যাঁ, 2 সপ্তাহ আগে বন্ধুর বাসায় ছিলে, স্ক্রল করার সময় পাশে স্পর্শ টের পেলে, পরে মানুষের মতো কিছু দেখেছো বলে মনে হয়েছে। তারপর চিৎকার, No, মাটিতে no, পড়ে। not 2 weeks ago. Right now, what he said. বুঝেছি, 1 মিনিট। হ্যাঁ, এখন বুঝেছি। তুমি বলছো গতকাল আবার একই রকম ঘটেছে। প্রথমে রুমে কিছু জিনিস এমনভাবে পড়ে গেল যেন নিজে থেকে। তারপর রুমের সামনে আবার সেই অস্বাভাবিক মানুষ সদৃশ কিছু দেখেছো। সেটা দেখে তুমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, ঠিক তো? এখন বলো, আজ রাত 9টার ঘটনার পরে কি হয়েছিল? তো আম্মু আমাকে আমি দোকানে গেছি। তো আম্মু 500 টাকা নোট দিছে, নোটটা নিয়ে আমি পকেটে ঢুকাইছি, পকেটে ঢুকাই চেইন লাগাইছি, দেন আমি দোকানে গেছি। তো দোকানে আমার পকেটে কিন্তু তার আগে কোনো টাকা ছিল না, পকেট খালি ছিল। আমার আম্মু টাকা দেওয়ার পরে আমি টাকাটা ঢুকাই নিয়ে গেছি। তো যখন দোকানে জিনিসপত্র নিলাম, নেওয়ার পর টাকাটা দিচ্ছি, তখন দেখি যে 500 টাকার নোটটা হঠাৎ করে 100 টাকা হয়ে গেছে। এটা কিভাবে হয়েছে আমি জানি না। আমার পাশেও কেউ ছিল না তখন, দোকানদার ছিল, দোকানদারের 2টা ছেলে ছিল দোকানের। তো আমি মনে করছিলাম ঘরের মধ্যে হয়তো ফেলে, আমি ভুলে আমার চাচ্চু তখন টাকা টেবিলের মধ্যে ওনার টাকা রাখছিল 100 টাকা, যেটা আমি রাখছিলাম সেফটিতে, ইয়াতে আমাদের শোকেজে। তো ওইটা আমি মনে করছি 500 টাকাটা ওখানে রেখে আমি 100 টাকাটা নিয়ে গেছি। তারপরে ঘর আসে দেখি যে 100 টাকাটা 100 টাকা জায়গায় আছে, 500 টাকাটা কোথাও পাচ্ছি না, আর 100 টাকাটা আমার হঠাৎ করে পকেটে কিভাবে আসলো আমি জানি না। তো তারপরে আমি আমার দোকানে আমি তারপর আমার আম্মুকে জিজ্ঞেস করছি যে তুমি আমাকে শিওরলি 500 টাকা দিছিলে না? তারপর বলে যে হ্যাঁ। আমি নিজেও দেখছিলাম যে 500 টাকা ছিল। তো এটা হয়েছে। এরপর আমি আরো আমি চিন্তা করছি এগুলো কি হচ্ছে আমার সাথে। হুম, এটা শুনে বোঝা যাচ্ছে তুমি বেশ অস্থির হয়ে পড়েছ। এটা আগে কখনো হয়েছে? মানে হঠাৎ টাকার অঙ্ক বদলে যাওয়া বা এমন অদ্ভুত না, আগে ঘটনাগুলো? কখনো হয়নি। তাহলে আগে আমাকে কখনো হয়নি। বলো, এই ঘটনাগুলোর সময় তোমার নিজের ভিতরের অনুভূতি ঠিক কেমন ছিল? স্বাভাবিক।
স্বাভাবিকভাবে বলতে গেলে তুমি কি ভয়, বিভ্রান্তি নাকি রাগ বেশিতে পাও? আর এই অনুভূতিগুলো তোমার মাথায় কি কি প্রশ্ন তৈরি করছে? প্রথমে যেগুলো হয়েছে ওগুলাতে লাইক আমি Basically, আমাকে লাইক right now he is questioning reality, if anything is real or not. He's fully on shock right now. Try to explain the things scientifically, what happened to him. একটু দেখি। ইসমাম, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না কি হয়েছে, কিন্তু সম্ভাব্য কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকে। মানুষের মতো কিছু উপস্থিতি বা স্পর্শ টের পাওয়াটা কখনো কখনো মস্তিষ্কের উপলব্ধি, ঘুমের সমস্যা, তীব্র স্ট্রেস বা উদ্বেগের সাথেও মিলতে পারে। ৫০০ Basically, টাকার he's saying নোট that ১০০ none of those things happened. He's saying that it was a something that happened supernaturally. It is something that he cannot fully, like, he cannot understand with the reality things. So what does science have to say about these things? একটু দেখি। বিজ্ঞান সাধারণত আগে You জিজ্ঞেস can say করে the things in এই English. এই ধরনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান Say the বলবে things in প্রথমে English. sure, science looks for explanations that fit the evidence. If only one person saw or felt it, science first considers perception, memory, stress, sleep issues, or neurological causes. If multiple independent people saw the exact same thing at the same time, or if there was solid recorded evidence, then science would investigate that evidence. As for supernatural, science doesn't currently have reliable evidence confirming supernatural causes. That doesn't prove they can't exist. It just means there's not enough reliable evidence to say that's the case. If these experiences keep happening, it's reasonable to talk with a doctor. Not because you're crazy, but because many treatable things can create vivid experiences. I'm not telling you to ignore what you felt. I'm suggesting we carefully roll out common explanations first. One question. When you saw that human like figure, did anyone else see it too? no, there no one else without me, but it's lift me and it's for মানে like আমাকে তুলছে and ফেলাইছে and আমি সেখানেই পড়ে গেছিলাম and আমি যদি ঘুম থাকতাম বা কোনো কিছুতে থাকতাম শুয়ে থাকতাম তাহলে আমি Okay, same wait. জায়গাটায় থাকতাম। There is no way that science explains what things happens with people like this, or give us more examples of when things happens like this. What did the science people do? এক মিনিট। হ্যাঁ, বিজ্ঞানে এমন বহু Say উদাহরণ say in আছে English. যেখানে Say in English. in English there are many examples of experiences people report that feel completely real to them. For example, sleep paralysis can make someone see figures or feel touched or even lifted, and it feels very real. Some neurological conditions can also create vivid perceptions. When people report something that cannot be explained, science doesn't jump to supernatural. It usually says, we don't know. And often, with evidence, ordinary explanations emerge. If episodes repeat or cause distress, doctors, especially neurologists or psychiatrists, can help rule out known causes. This is so fucking exciting. Okay. It is so, confusing. Uh, What's weighing on give you us the most some right? examples of what happened with other people's. A few well-documented ones. People reporting figures or presences later explained by sleep paralysis or neurological conditions. Intense sleep deprivation,
certain vision disorders, or temporal lobe seizures. Give In other good cases, amount of description in the examples. You are just saying the surface level things. Okay, here are more detailed examples, all studied by doctors and scientists. Sleep paralysis, where people report something in their room, like a figure touching or looming, which feels absolutely real, but is linked to REM sleep mechanics. Temporal lobe epilepsy can create overwhelming senses of presence or voices, recorded in labs with EEGs. Charles Bonnet syndrome causes detailed visual hallucinations in people with vision loss, who often know the images aren't real. Extreme sleep deprivation has made healthy people see people or animals that weren't there, and those stopped after proper sleep. But Illnesses like high fever. বাট দ্যাট টাইম লাইক আমার স্লিপ শিডিউল একদম পারফেক্ট ছিল, কোনো লাইক 8 আওয়ার স্লিপ হচ্ছিল, পারফেক্ট ছিল, নোট আমার ঘুমের কোনো সমস্যা ছিল না। অ্যান্ড তুমি যেগুলো বলতেছো যেমন আচ্ছা তাহলে এমন হতে পারে যে বাস্তব কোনো বাহ্যিক ঘটনা কম সম্ভাব্য, কিন্তু তোমার অভিজ্ঞতাটা সত্যি এবং গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কাজ হলো ডাক্তারি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা, যাতে ঘুম, স্নায়ু, ওষুধ বা মানসিক চাপের মতো সাধারণ কারণগুলো আগে দেখা যায়। যদি একাধিক স্বাধীন সাক্ষী একই ঘটনা দেখে বা ক্যামেরায় ধরা পড়ে, তখন সেই প্রমাণ গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষা করা যায়। আর যদি কিছু না মেলে, বিজ্ঞান বলে By the way, what if is there any like we have any understanding of creatures living in other dimensions, or is there any evidence of creatures that we cannot see but they maybe can be seen in other wavelengths which are not visible? Is there anything like that? এক মিনিট দেখি। দারুণ প্রশ্ন। এইটা In সম্ভাবনা, English. ভৌতিক বিজ্ঞানের সম্ভাবনা। In English, it's an interesting idea in theoretical physics or science fiction. Right now, there's no experimental evidence supporting creatures living in other dimensions interacting with us. Some theories speculate about extra dimensions, but nothing confirmed, and no robust of entities from other Okay, ways. maybe not other dimensions, but in other wavelengths, wavelengths except the visible wavelength. There are animals who see other things, right? Which we don't see many times. এক মিনিট। হ্যাঁ, অনেক প্রাণী In মানুষের English. মতো। In English, many animals detect parts of the electromagnetic spectrum we don't. For example, bees can see ultraviolet patterns on flowers. Some snakes detect infrared heat signals. Birds and mantis shrimp perceive different wavelengths too. That's not another dimension or invisible beings, just different sensitivity to real light or heat. Instruments can detect those wavelengths, but there's no evidence of creatures hidden in undetectable parts of the spectrum. Our senses are limited, but instruments extend those senses, and so far, they haven't revealed invisible creatures inhabiting those parts. Okay, you said that there is like sleep paralysis and that type of thing. Explain that type of experience in good detail so that we can understand what happened to other people in that situation, and don't mention visiting doctor, because that is what not we are doing right now. We are trying to find it out what logical explanations are there about it. এক মিনিট, অবশ্যই। কল্পনা করো একজন In মানুষ English. স্বাভাবিক ঘুমায়। In English, someone goes to sleep normally. During REM sleep, the brain turns off most muscle movement, atonia, but sometimes wakefulness and REM get out of sync. You may wake aware but still temporarily paralyzed, while dream imagery Is it is okay still for active. you
it talks in English, Ismail. Do you Sure, understand English is perfectly? fine. Yeah. So, in sleep paralysis, the mind may generate dream images blended with the real room. People often report shadowy figures, pressure on the chest, or a sensed presence, even touch, which feels completely real at the time. In temporal lobe epilepsy, brief episodes can bring a sudden feeling that someone is near, a vision of a person, or a powerful sense that something profound is happening. These correlate with brain activity in some patients. The key scientific point: the experience is real to the person, but the cause can vary, and scientists test evidence to decide between explanations. If no clear evidence appears, the honest answer remains we don't know. I saw some CCTV footage from another person to happen the paranormal things. So what should what you explain the things? এক মিনিট, এটা ভালো প্রশ্ন। সিসিটিভি ফুটেজ দেখলে প্রথমে দেখা হয় এটা কি ক্যামেরার ত্রুটি বা সাধারণ কোনো জিনিসের প্রতিফলন। তারপরে দেখা হয় সেটা কি পুনরায় তৈরি করা যায় বা অন্য প্রমাণ আছে না কি না, না যেমন না না একাধিক ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল। বলছি যে সিসিটিভিতেও যদি শুধু এরকম মানে লাইক অদ্ভুত দেখায় প্যারানর্মাল টাইপের কিন্তু জিনিস ব্যাখ্যা যে না মেলে, আমাকে যেরকম করে সেটা লিফট করছে অব্যাখ্যাত, সামথিং বা অন্য মানে কেউ জিনিস সুপার দেখছে ন্যাচারাল নয়। ওরকম সিসিটিভি ফুটেজ আছে তো ওগুলার কে তুমি কিরকম করে এক্সপ্লেন করো? বুঝেছি, একটু দেখি। ধরো সিসিটিভিতে দেখা যাচ্ছে কেউ উঠে যাচ্ছে বা কোনো বস্তু নড়ছে, অথচ স্পষ্ট কারণ দেখা যাচ্ছে না। প্রথমে দেখা হয় ক্যামেরার ত্রুটি, পার্সপেক্টিভ, লুকানো কোনো শারীরিক কারণ। যদি বহু যাচাইয়ের পরও কোনো ব্যাখ্যা না মেলে, বিজ্ঞান সুপার ন্যাচারাল সিদ্ধান্ত নেয় না। তখন ফলাফল হয় আমরা এখনও জানি না। ইতিহাসে এমন উদাহরণ আছে যেখানে একসময় কিছু অব্যাখ্যাত ছিল, পরে উন্নত জ্ঞান বা প্রমাণে বোঝা গিয়েছে। তাই সিসিটিভিতে যাই মনে হোক, প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে সতর্ক পরীক্ষা নিরীক্ষা। যদি কোনো ব্যাখ্যা সত্যিই না মেলে, তখনও সেটি সুপার ন্যাচারাল প্রমাণ হয় না, বরং বিজ্ঞান তখন বলে এই মুহূর্তে আমরা জানি না। এটা দুর্বলতা নয়, বরং প্রমাণ ভিত্তিক সততা। Well, how can we know more? এক মিনিট দেখি, এটাই মূল প্রশ্ন। সত্যি জানতে চাইলে আরও ভালো প্রমাণ দরকার। একাধিক স্বাধীন সাক্ষী, ভালো মানের রেকর্ডিং, শারীরিক প্রমাণ বা পুনরাবৃত্তিযোগ্য ঘটনা, এগুলো থাকলে গবেষকেরা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। আর নতুন প্রমাণ এলে বিজ্ঞান না What the fuck? শুনতেছি না। What the fuck? It switched to another language. লাইক এটা তো কোনো ল্যাঙ্গুয়েজও না, বাচ্চার বয়স। Yeah, now it's giving supernatural things. What the fuck? লাইক এটা ঢেক মারছে লাইক মানুষের মতো সামথিং, লাইক আমরা যেরকম করে আমারই কিছু খাওয়ার পর ওরকম টাইপের ফাস্ট রিয়া করছে দেন Yeah, and it's হোয়াট টাইপ অফ not responding. I don't know. Is my computer lagging? Let me see. No, my computer is not lagging. It's ChatGPT got fucked. লাইক এটা কি হইলো লাইক এরকম টাইপের সামথিং। It's still not stopping. ইয়া এটাই বলতেছি। হ্যালো, হোয়াট হ্যাপেন্ড টু ইউ?
do you see that thing like me? What the Okay, fuck? I'm just restarting the conversation. Okay. Lol, that was something. Did I got the recording? I don't know. We can like fully be sure about the recording after it's done recording. Yeah. So like we just evidenced another supernatural technological thing. And yeah, by the way, don't just like think about supernatural things. Like you are just thinking about that like that, but like everything is actually explainable, and what is not explainable even right now that can be explainable later. All right. Yeah. So you have to understand, and you have to try to আচ্ছা, understand what I. is something like যেটা মানে পরে এক্সপ্লেনেবল করা যাবে, তো সায়েন্স এখনো বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলটাকে নিয়ে কেন এক্সপ্লেন করতে পারে নাই? Well, there are conspiracy theories, and also like some things are not explainable by science right now. For example, like even just a few years ago, we didn't knew the what things we actually see. Do you even know how do we see? Do you মানে কিভাবে understand আমরা the দেখি? wavelength and those things that I said? ওই যে কিভাবে আমরা দেখি ওটা হচ্ছে লাইক সূর্যের আলো যখন কোনো একটা বস্তুর উপর পড়ে তখন ওই জিনিসটার রিফ্লেকশন যখন আমাদের কর্নিয়ার Do মধ্যে you পড়ে know তখনই what আমরা is জিনিসটা দেখতে পাই। wavelength? Wavelength. You না, know ওটা what is বলে visible wavelength, what is non-visible wavelength. না, I don't know. Yeah, these are, things are the problem. That's why you didn't even ask me what are those when I was like talking about these things. Hello, do you understand? না, What? No, I just said some things. You don't even understand those? আমি বুঝি নাই কি বলতে চাইছো তুমি। আমি বলতেছি এখানে ওয়েভলেন্থ আছে বিভিন্ন লাইক ভিজিবল ওয়েভলেন্থ আছে, নন ভিজিবল ওয়েভলেন্থ আছে। নন ভিজিবল জিনিসগুলো আমরা ডাইরেক্ট ওয়েভলেন্থ দেখি না। নাকি? ওয়েভলেন্থ ফ্রিকোয়েন্সি, চিনো? সিকোয়েন্স, হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রিকোয়েন্সি বলছি। বেসিক্যালি বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে চলে, এবং লাইক ফর এক্সাম্পল ইন্টারনেটও কিন্তু এক ধরনের ভাবে চলতেছে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ওটা হ্যাঁ অন্য আর একটা ওয়েভলেন্থের মধ্যে কাজ করতে, যেটার কারণে আমরা দেখতে হ্যাঁ পাচ্ছি না। হ্যাঁ রিমোটের মধ্যে যেটা বাইর হয় আলো, সেটাও ভিন্ন হ্যাঁ ওয়েভলেন্থে কাজ করে। সেটা মোবাইলে ক্যামেরা ধরতে পারে, বাট আমাদের চোখ না। বলছি। এগুলোকে ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থ বলে। তো এরকম আরও অনেকগুলো জিনিস আছে। অ্যান্ড আমার মতে তোমার হচ্ছে যে এই যেগুলা জিনিস ও মেনশন করছে, এই যে স্লিপ ডেপ্রিভেশনের জিনিসগুলা, অন্যান্য যেগুলা জিনিস হয়েছে অন্যদের সাথে, তুমি হচ্ছে যে এখন তোমার মাইন্ড চাচ্ছে জাস্ট সুপার ন্যাচারাল বলতে, যে এটা এক্সপ্লেনেবলই না, এটা কোনো রকমে এক্সপ্লেন করা যায় না। তোমার মাইন্ড শুধু চাচ্ছে এটা বলতে, তাই বলে তুমি ওই যে ডক্টরাল যে কোনো জিনিস নেই সেগুলো বা ওগুলা কিছুকে ডাইরেক্ট কনসিডারই করতেছো না। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট? হ্যাঁ তো লাইক ব্রেনের ওইভাবে হলে হবে না, তোমার তো দেখতে হবে তোমার ব্রেন আসলে অ্যাকচুয়ালি কী করতে চাচ্ছে এবং কেন করতে চাচ্ছে, এবং দেন এটাকে ডাইসেক্ট করতে হবে। লাইক আমি যতটুকু বুঝতেছি মানে আমি মানে লাইক শুয়েছিলাম, হ্যাঁ আমি লিফট হয়ে অন্য জায়গায় এসে পড়ছি, এটা আমি এক্সপ্লেন করতে পারছি না। ও কি বলছো তুমি শুনছো? লাইক ঘুমের ইয়ার মধ্যে এরকম হয়, কি একটা বলছে তাই এখন তুমি কেমনে বলতো তুমি স্লিপিং। ঘুমাও নাই? হ্যাঁ তুমি কিভাবে বলতো তুমি ঘুমাও নাই? আমি হ্যাঁ, কারণ আমি মোবাইল দেখতেছিলাম তখন। তুমি যে মোবাইল দেখতেছিলে আমার সেটা আর কেউ মোবাইল, দেখছিল? হ্যাঁ আমার ফ্রেন্ড। তোমার ফ্রেন্ড দেখছে তোমাকে উপর উঠে যাইতে?
না ওটা দেখে নেই। তো এটা তুমি ফিল করছো শুধু? বাট আমি পড়ে গেছি, আমি পড়ে যাওয়ার পর আমি ব্যথাটা পাইছি আমি। ও আসি, হ্যাঁ ও আসি কিন্তু দেখছে আমি বিছানা থেকে পড়া। কেউ গেছে তো ও দেখে নাই মানে ও গেছিল কোথায়? বাথরুমে গেছিল, বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখেছি আমি পড়া। আর আমি পরে মানে চিন্তা করতে মানে আমি ওকে বলতেছি জিনিসগুলো সাথে সাথে। মানে ও আমি যখন পড়ছি তখনই ও বাইরে এরকম অবস্থায়। তো তুমি এখন কিভাবে বলতে পারতো যে তুমি যে পড়ছো হ্যাঁ সেটা, তো ওই টাইমে তুমি ঘুমের থেকে পড়ে যাও নাই, এটা তুমি কিভাবে বলতে পারতো? বা আর আরেকটা জিনিস জানো, ফুল ঘুম হয়ে হয় না বাই দ্য ওয়ে। আর আমি জিনিসটা মাথায় আসছিল বিকজ আমি মানে নিজের চোখেও দেখছিলাম একটা মানুষ লাইক এ গাছের উপর, হ্যাঁ কি? মানে অনেক ছোটবেলায় লাইক যখন ক্লাস সো সেভেনে সো ছিলাম। এই এগুলাতে যায় না, এখানে ভিতরে মানুষের কথা এই কথায় যায় না, ছোটবেলার কথা যায় না, এখনের কথা বলো। ছোটবেলা না লাইক আমার মনে দেখছিল তো জিনিসগুলো, সো লাইক 6-7 এর কথা বলতেছি, বেশি দিন না। 6-7 বেশি দিন না? আমার মনে হয় মানে সবাই দেখছিল, শুধু আমি একলা না, মানে অনেকজন মানুষ। তো জিনিসটা ছিল যে একটা পরিচিত আঙ্কেল ছিল, উনি গাছের উপর লিফট হয়ে গেছে, মানে লাইক ওনাকে কেউ গলা চিপে ধরে রাখছে গাছের উপরে একদম, মানে লাইক কোনো পশু ছিল না, লাইক কিরকম আমি বলবো যে ধরো নারকেল নারকেল গাছের উপর অর্ধেক উঠায়, অর্ধেক নারকেল গাছের উপর উঠে কাউকে যদি রশি দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা হয় যেরকম থাকবে, ওরকম ওরকম হঠাৎ করে আমাদের তুমি সামনে উঠে গেছে লাইক বুঝতেছো এরকম। তুমি এখন কতগুলোর দিকে যাচ্ছ গা? তুমি যেমনে তেমনে নিজের মাইন্ডকে বোঝানোর ট্রাই আছে যে তুমি এমন কিছু একটা দেখছো যেটা কোনোভাবে এক্সপ্লেন করা যায় না নর্মালি, তুমি বলতে চাচ্ছ তুমি মানে প্যারানর্মাল ওয়ার্ডটার মধ্যে প্যারানর্মালি অ্যাটাচ হয়ে গেছো, আমার মনে বুঝতেছো? হয় সিঙ্গের ভিডিও দেখছিস দুদিন বাট আমি হবো না কিভাবে, লাইক জিনিসটা আমার সাথে like, জিনিসটা হয়েছে মানে কিরকম কি? না, তুমি যে লাইক আমি বলতেছো জিনিসটা জিনিসটা থেকে হয়েছে জিনিসটা হয়েছে, ও কি বলছো তুমি বুঝছো? তোমার এটার জন্য এই যে ফুল স্লিপ স্লিপ যে বলতে, স্লিপ কিন্তু ঘুমানো, পুরো ঘুমানো হইতে হয় না। তুমি যদি অর্ধেক ঘুমানো থাকো তখনও এই লেভেলের জিনিসগুলো হইতে পারে, এবং এটা আমি বলতে এই কারণে এগুলো আমার সাথে আগে হয়েছে। আমিও উঠে গেছিলাম অ্যান্ড আমি লাইক বাট জোকিংলি আমি বলতেছি না, আমি অ্যাকচুয়ালি বলতেছি দোজ থিংস হ্যাপেন্ড বিফোর। এবং ওই টাইমেও হচ্ছে যে ওই কী বলছে আমার ওই দুয়া কালাম টাইপের ওগুলো চলতেছিল ওই টাইমের কথা বলতে, বুঝছো? এবং ওগুলোর পরেও হয়েছে অ্যাকচুয়ালি, বের হয়ে ওইগুলোর থেকে বের হয়ে আসার পরেও হয়েছে। বাট আমি এগুলোকে আর ওইভাবে নিই নাই, আমি এগুলার ভালো লেভেলের হচ্ছে তোমার সায়েন্টিফিকলি আদৌ কী আছে না আছে এগুলো বের করছি, এবং যতটুকু সম্ভব আমি আরও রিয়ালিটি বোঝার চেষ্টা করতে থাকি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আর হ্যাঁ বুঝছি, and if it's next time if it's happen again and if it hurts me then কি তোমার কীরকম হার্ট করছে যে? like আমাকে ফেলাই দিছে জিনিসটা, আমি ব্যথা পাইছি, and যদি সামথিং লাইক সেম ঘুমের মধ্যে বা আবার যদি বলো যে ঘুম, এটা যদি আমি বলি এখন ঘুম, হ্যাঁ নেক্সট টাইম জিনিসটা হয়েছে নেক্সট টাইম এমন মানে হার্ট করছে যেটা যেমন ব্লাড ওয়েট, লেটস বেরিয়েছে আস্ক তখন দিস। হ্যাঁ। হ্যালো, ওয়েট। হ্যাঁ Go ahead, I'm listening. What happened to you earlier? I couldn't catch the audio clearly. It sounded garbled. No, you also sounded gargled. Yeah, that makes sense. If the input breaks up, my output can too. I don't know, nothing much actually happened to the input. Like, can you see your past text? You just, Yes. from middle of nowhere, you started sounding like shit, and you gave some like hashtag, then tool, and yeah. Let me check that in the transcript. Yeah, I see what you mean. That wasn't me intentionally saying something, just a glitch. If that happens again, please ask me to repeat. Okay? No hidden meaning, Right, just actually, an like error. after that, we were trying to say things to you, but you weren't listening to anything,
and then we just refresh the browser. Right. That fits. The session likely glitched or the audio stream stalled. Refreshing resets that. If it happens again, try a simple prompt like, "Can you hear me?" All right. If Well, I don't respond, so my friend is actually like saying that what if that same thing happens again in his sleep or not in his sleep, whatever. Like if he sees that creature again, and that creature he thinks that it wants to kill him, and he thinks that it wants to hurt him, and he also said that it already hurt him. Like it pushed him away from the bed and he fell off on the ground and he got uh, hurt. So, what if that happens again? What should he do? let me check. If he truly fears that, safety comes first, no matter the cause. If he sees something, prioritize real checks. Lights on, call someone, record if possible. If he's hurt, treat that as real. Scientifically, without independent evidence, we can't confirm anything supernatural. Well, If repeated, when something happens in a sudden, he can also like get a heart attack or something like that. And you said about recording, he probably won't be in the state of recording at that time, right? So, what is the actual like thinkable, logical thing that he could do at that time? let me check. That's a good question. If he suddenly sees it again, first, don't assume what it is. Move toward other people. Turn on lights, call family, or go to a neighbor. Prioritize safety, not recording. If there's real danger, being around others is safer. If no one else sees it, treat that as an experience, not proof. Make a plan in advance with family so he doesn't face it alone. Science can't conclude cause from certainty alone. It looks for evidence. Until then, focus on safety, contact with others, and documenting calmly, if possible. So now you're basically saying that he should like be with his parents or like sleep with his other people, and that's basically the solution. Let me check. Not exactly. If he's afraid it may happen, sleeping near others is a precaution, not a cure. It reduces risk and helps get help quickly. The more practical aim is don't be alone during episodes. Protect yourself, get another person involved, and then compare what you experienced with what others observed. Quick question. Did he wake up already on the floor, or does he remember the entire sequence while awake? Not wake like I mean wake up like He wake said up that like he was awake. He said that he was scrolling his phone. He was checking Instagram, and then some that figure appeared, and then that figure pushed him to the ground, and he fell. And right at that time, before he saw the thing, his friend was actually beside him. His friend gone to washroom, and that is the exact moment when that figure appeared. And right when he fell off the to the ground, his friend also came back from the washroom, and his friend saw him on the floor. Let me check. That's important. So the friends saw him on the floor, but not the figure. Evidence here is the fall, not the cause. Science can't confirm a supernatural cause from that. Possibilities include a sudden movement or loss of balance, a neurological event, or a misperception. What would help is an independent witness actually seeing the same thing. Without that, we can't draw a solid conclusion. Can I ask, does he remember the whole sequence continuously? What do you mean by continuously? I mean, from scrolling Instagram to seeing the Yes, figure he knew. to feeling. He remember everything. Okay, if he remembers it all, that still doesn't tell us the cause. It means he experienced it. We still need evidence to know why.
So, okay, what is the science like? What does the science say about this? Like that this type of event happening. Let me check. Science separates the description from the cause. What seems reasonably certain are the experiences. What is not established is the cause. Possibilities include a neurological episode, a combination of perception and movement, or something external, if evidence ever supported that. Science doesn't call it supernatural What do you mean just something because it's. external? Let me check. Not specifically supernatural. I mean an actual physical cause outside his body, like a person, an animal, or an object falling. Science asks for independent evidence before concluding anything about cause. As of now, without such evidence, the cause remains And what undetermined. are the neurological episodes that you are talking about, and other like combination of perception and movement? What are the things that you are talking about there? Let me check. Good question. These are categories, not claims about your friend. Examples include focal seizures, certain migraines, or visual hallucinations from neurological conditions, and combinations of perception and movement where someone jerks back or falls after a sudden perception. Scientists try to explain both parts together. If no mechanisms don't fit the evidence, they don't jump to supernatural claims. They keep investigating. All right, then give me some keywords, some things so that I can search up about those things and learn more about what happens in that those type of experiences or in that type of periods. Let me check. Sure. Try searching sleep paralysis hallucinations, temporal lobe epilepsy, visual hallucinations neurology, shadow person phenomenon scientific explanation, tactile hallucinations, felt presence phenomenon, anomalistic psychology, and extraordinary claims require extraordinary evidence. That's a solid starting set. Also, let me know if there are any really good channel to recommend in YouTube to browse about these type of topics or these type of issues, so that I can see those things from a authoritative place. Let me check. Sure. For evidence based material, try Stanford Neurosciences, content like Stanford Huberman, Dr. Ben Ryan, brainfacts.org videos, sleep experts like Guy Leschner, or Dr. Balan Jalal on sleep paralysis, and university lectures on neurology. Avoid channels focused on paranormal claims and compare what scientists observe versus what people report. That balance helps. You have any more questions, Abbas? You have any more questions? Did you heard that? Are you even there, Ismail? হ্যাঁ, What আচ্ছা the hell? যদি লাইক কিরকম বলবো লাইক এরকম মানে লাইক আমি অনলাইনে মানে রিসার্চ করছিলাম কিছু, তো আমি এরকম টাইপের অনেক ভিডিও দেখছি যে মানুষের সাথে এরকম কিছু হয়েছে সামথিং লাইক দ্যাট। তো ওটাতে সিসিটিভিতেও হয়েছে, অনেকজন মানুষ দেখছে। তো তুমি এটাকে কি করে এক্সপ্লেন করবা? লাইক আমি নিয়ে চোখেও এরকম টাইপের জিনিস দেখছিলাম। হ্যালো, হ্যালো। Can you hear me? Loud and clear. Go ahead. Okay, so my friend there, he's saying that like he saw a lot of videos in YouTube that like people, multiple people saw the things, some things like people floating around sometimes, getting up and like
getting beaten by things that are not being able to visually see, or sometimes even some beings that like appear on CCTV footages. And also he's saying that he saw some things like that, like people sometimes floating upwards with his own eyes, and also like other people also saw that. So like, what is your explanation for those things? Let me think. Science separates the questions: what was seen, how reliable is the evidence, and what caused it. Unusual videos can be hoaxes, camera artifacts, misinterpretations, or genuine but mundane events misread in the moment. When multiple people report the same thing, that increases interest, but it doesn't prove a supernatural cause. If there were clear, repeatable evidence across multiple angles or instruments, scientists would take it very seriously. But so far, no such evidence has held up under careful scrutiny. Now, if your friend wants to explore these questions seriously, I probably point them toward anomalistic psychology and critical thinking resources, rather than assuming something supernatural is going on. Helps keep the inquiry open but grounded. What is But anomalistic psychology? Checking. Anomalistic psychology studies unusual experiences scientifically without assuming ghosts or the supernatural. Things like sleep paralysis visions, the feeling of a presence nearby, false memories, out of body experiences, even mass psychogenic illness. The goal is understanding mechanisms, not proving the paranormal. Open minded, but evidence based. If you want reputable voices, look for researchers like Chris French, who explain these phenomena carefully. That way, curiosity stays hello, strong, but so does rigor. মানে লাইক কে করবো যদি এটা প্রপার ভিডিও অনুযায়ী দেখো তাহলে কি প্রুফ হয়ে যাবে যেটা সুপার ন্যাচারাল জিনিস। তুমি কি তাহলে কি বলতেছিল ও? তুমি কি একটাও কথা তার মানে কানে দিয়ে শুনো নাই, নাকি তুমি ইংলিশ বুঝো না? বিকজ তুমি সায়েন্স ঘাটো না। আর আমি তোমাকে এটার ভিডিওটা শুদ্ধ দিব, এখানে তোমার কি বলছে এই ওয়ার্ডসগুলো শুদ্ধ, ভিডিও শুদ্ধ থাকবে, এবং হচ্ছে যে আমি তোমাকে চ্যাটটারও হচ্ছে যে জিনিসটা দিয়ে দিব। অ্যান্ড তুমি হচ্ছে যে ওই যে মেইনলি যে জিনিসটা বলতেছে যে এই সিসিটিভি জিনিস ওগুলো দেখলেও হচ্ছে যে এগুলো বেশিরভাগ টাইমে এই কী বলছে সায়েন্সে ওইভাবে ব্যাক দিতে পারে না। যারা ওগুলো দেখছে বলে ওরা অ্যাকচুয়ালি প্রুফ দিতে পারে না। কথা শুনতেছো? মনে করো ওরা যদি প্রুফ দিতে পারতো, এগুলো হচ্ছে যে মেজর ইস্যু হয়ে যেত এবং এগুলো ভাইরাল যেত এবং জিনিসগুলো খুব দ্রুত হচ্ছে তোমার অন্য দিকে ছড়াইতো, এভিডেন্স বেস জিনিসগুলো। তখন সায়েন্টিস্ট এগুলো নিয়ে ডাইরেক্ট লাগতো, কিন্তু আজ পর্যন্ত এরকম কখনো হয় নাই যে এরকম কোনো জিনিসে ভালো মতন করে এভিডেন্স পাইছে যেটাকে তারপরে সায়েন্টিস্টরা গিয়ে আনকভার করতে পারছে, এরকম তেমন খুব একটা হয় নাই। এবং মূলত যেটা আছে যে অ্যানোমালিস্টিক সাইকোলজি যেটা বলতেছে, বডির থেকে বাইর হয়ে যাওয়ার এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আছে মানুষের। বুঝতে পারছো তুমি? তুমি যে কথাটা বলতেছো কথাটা কত আবসার্ড শোনাচ্ছে, বুঝতে পারছো তুমি? আমি বিলিভ করি দুধটাও গাতে বিলিভ করো। কেন কি বিলিভ করো না বিলিভ করো কোনো কিছুর কোনো ঠিক ঠিকানা নাই, তোমার কোনো সায়েন্স বেসড কোনো ব্যাপার নাই। তুমি সায়েন্সের তেমন খুব একটা অ্যাসেস জানো না, আবার তুমি হচ্ছে যে সুপার ন্যাচারাল শুরু হতে হবে। সুপার ন্যাচারালের মানে কি, মিনিং কি বুঝো? সুপার ন্যাচারাল মানে যেটা ন্যাচারাল থিংয়ের ডাইরেক্ট বাইরে যায়। ন্যাচারাল জিনিস কিসের এটা জানো না, সায়েন্সের অ্যাপ জানো না, তো ন্যাচারাল জিনিস এটা জানো না, তো তুমি সুপার ন্যাচারাল কোনো কী বলবো? কথা বুঝতে তো?
যদি সায়েন্স না জানো, সায়েন্সের বেসিক জিনিসগুলো যদি না জানো তুমি, তাহলে তুমি সুপার ন্যাচারাল জিনিসে মাথাতে পারবে না। তো এবং সায়েন্সের জাস্ট বেসিক জিনিসই না, সায়েন্সের বেসিক জানলেও হচ্ছে যে তোমার হয় না। সায়েন্স মোটামুটি লেভেলের কতগুলোর দিকের থেকে জানতে হয়। যেমন যেটা বলছে ওখানে অ্যানালিস্টিক সাইকোলজি, এগুলো নিয়ে তোমার এখন হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ আওয়ার্স অফ ভিডিও দেখা দরকার তোমার, যে ওখানে কীভাবে এক্সপ্লেন করছে। ওখানে তোমার থেকে আরও 100 গুণ বেশি ডেঞ্জারাস ঘটনা ঘটছে এবং আছে। এবং হ্যাঁ, তুমি যে বলতেছিলে যে কী করবা অ্যাট দ্য মোমেন্ট বা এরকম মনে হইলে বা হইলে কী করবা, বেসিক্যালি তুমি একটা কাজ করতে পারো, যে সেটা হচ্ছে তুমি নেক্সট কিছুদিন তোমার ভাইয়ের সাথে বা তোমার আম্মুদের সাথে ঘুমাও, তাইলে কোনো কিছু হওয়ার আগে তুমি তোমার আম্মুকে ধরে ফেলতে পারবে। আর হচ্ছে যে ওই হার্ট অ্যাটাক অথবা ওই টাইপের কোনো যাওয়া হবে না। সেকেন্ড হচ্ছে যে তোমার থেকে এই কিছুদিনের মধ্যে হচ্ছে যে ওই লেভেলে জিনিসগুলো ব্রাউজ করতে হবে, এই যেই লেভেলে হচ্ছে তুমি ব্রাউজ করতে করতে জিনিসটা তোমাদের নর্মাল হয়ে যাবে, বুঝছো? তুমি যখন ব্রাউজ করবা, যখন ইনফরমেশন এক কাদা ইনফরমেশন পাওয়া, ওইগুলো সব ডেঞ্জারাস সব জিনিস নিয়ে, তারপর এবং এই ব্রাউজ করার টাইমে তুমি তো আমার সাথে থাকবে, কথা বুঝছো? অ্যান্ড তারপর যখন ওই যে সবগুলো জিনিস নর্মাল হয়ে উঠবে, তুমি যখন লাইক অ্যাটলিস্ট 100 আওয়ার্স অফ এই টপিকের জিনিসগুলো ব্রাউজ করছো, তখন তুমি যে জিনিস নর্মাল মনে হবে, তখন তুমি একলা থাকা আসতে শুরু হয়ে যাবে। বেশি দিন লাগার কথা না, 4-5 দিন যদি তুমি টানা হয়ে দেখো, তাহলে আগে যাবে। সো ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য সলিউশন। আচ্ছা, আমি তোমার মূল কনভারসেশনের 2-3টে লাইন এগুলো তোমার কপি করে দিচ্ছি আমি। তুমি তো প্রবাবলি ফুল কনভারসেশন যদি তুমি প্রবাবলি যাবা না। অলরাইট।